Antes de começar as perguntas, eu queria só aproveitar então e perguntar para o Bruce a questão que ele falou da investida policial no laboratório. So I was speaking to them that before I open up to questions, I would like you to explain about the police raid in the labs. Yeah, in Toronto, it was surprisingly conservative in the early 90s, late 80s, early 90s, when I started making short experimental films, Super 8 films. I had a fanzine called JD's, which was a queer punk fanzine, which we used a lot of explicit gay porn imagery in it. And so I never had problems with Super 8 because you just take the Super 8 to the lab and they don't even look at it, they just process it, you know, but... Não, bom, então ele falou que a Toronto é uma cidade surpreendentemente conservadora ali no final dos anos 80, nos anos 90, e que foi quando ele estava começando a fazer o Super 8, e também tinha uma fanzine que era meio punk, queer, enfim, e geralmente nunca tinha problema nos laboratórios, né, de revelação, enfim, nunca existiu uma investigação, enfim, ninguém nunca se preocupava muito com isso. But when I took it to a film lab to blow it up to 16mm, the lab owner saw what the content was and he called the police. And so the police came and they wanted me to cut to negative 3 offensive scenes, which was bondage, nudity with violence, bondage, and toe sucking. What's the first one? Nudity with violence. No, the third one. Toe sucking. Ah, ok. Yeah. Bom, então aí ele nunca tinha tido problema com o Super 8, né, mas quando eles ampliaram para 16, o dono do laboratório viu o conteúdo, ficou chocado e chamou a polícia. E a polícia foi lá no laboratório e mandou ele cortar 3 cenas. Uma que era nudez com violência, outra era sadomasoquismo e outra era chupando os dedos. But I just convinced the lab owner to give me back the negative without making the cuts, and he, for some reason, allowed me to do that. So, but the same thing happened to me around the same time with a photo, because I'm a photographer as well. So with some, I used to take photos for some gay porn magazines in New York, like Honcho and Inches, and in Toronto they also called the police because I was making, and it was just guys with hard-ons, basically. Bom, e ele falou que ele convenceu o dono do laboratório a devolver o negativo para ele sem os cortes, e o cara aceitou. E ele também teve muitos problemas com a censura, porque ele fazia fotos, ele faz fotos também, né? Porque ele fazia fotos para revistas norte-americanas gays, a Honcho e outras, mas só que em Toronto acharam, a censura teve problema com a revelação, né? Apesar de que eram só fotos de caras com pau duro só, não tinha nada demais. Bom, vocês querem, agora vamos para a plateia, vocês querem perguntar alguma coisa? Quem quer começar? Só espera um pouquinho para o microfone, porque a gente está gravando, né? Eu acho. Tá, ok. Oi. Eu gostaria de saber, do ponto de vista dele, se ele acha, como ele acha que a sociedade, se a aceitação da cultura queer dos 90 para cá, como é que ele vê isso, se hoje em dia ele se sente mais confortável fazendo a arte dele. He would like to know
Well, it's a bit complicated because I think you have to look, if you look at the whole idea of gay rights, the gay movement internationally, then it's very different everywhere. So, and then it's complicated because I find that there's problems with assimilation. You know, I'm kind of not so comfortable with the idea of assimilation. So, in other words, you know, the gay movement, the gay radical movement, the gay rights movement started in America and Canada, the UK, Western Europe, in the late 70s, or you know, in the 70s and 80s, and it was very militant. It was very leftist. It had Marxist roots. It was very political, and but gradually, partly because of the AIDS crisis, it became kind of very health crisis as well, and then okay. Bom, ele falou que é difícil, né, porque na verdade o próprio movimento gay desde os anos 70, enfim, mudou muito, e ele é contra essa questão da assimilação, né, mas só que nos anos 70 começou o movimento de liberação gay nos Estados Unidos, na Europa enfim, no Canadá também. E era um movimento muito mais voltado para questões políticas, marxistas, enfim, só que passou por várias mudanças, incluindo a crise de AIDS nos anos 80, quando virou mais uma questão virou uma questão de saúde mesmo, assim, as pessoas discutiam mais a saúde, não a liberação gay. But then in the 90s it became more of started to become an assimilationist movement. In other words, the agenda was to fit into society and to disassociate the movement from its more radical fringes and its more extreme elements, sexually or politically. E nos anos 90 acabou virando mais uma questão de... A grande pauta do movimento virou assimilação. E começou a retirar todas as partes mais radicais e mais... enfim, que questionavam mais todas essas coisas de gênero, enfim, que eram mais fortes nos anos 70. I mean, so now I find in America and Canada anyway, there's like a new kind of almost gay conservatism. I call it homonormativity, and it's like based on being, you know, respectable citizens, monogamy. There's even a kind of moralism about extreme sexual behavior or alternative sexual behavior, like something like the leather movement or the bondage movement or whatever. There's a certain kind of moralistic tone to it now. Bom, e atualmente ele vê nos Estados Unidos e Canadá, né, uma onda mais conservadora gay, que ele chama de homonormativismo, e que tenta ir para umas questões como o casamento gay, enfim, e tenta tirar as partes mais radicais e questões de... ou seja, tenta ser uma coisa muito mais assimilacionista e não aqueles que enfim, falavam de comportamentos sexuais mais extremos, mais ousados, etc. And of course, gay marriage contributed to that as well. And you know, a lot of people think that a lot of the money that was raised to support and lobby for gay marriage could have been used to help marginalized people, or you know. So there's a lot of issues around that. E enfim, uma grande razão foi exatamente essa questão do casamento gay, né? E muita gente acha que o dinheiro todo conseguido pelo movimento para legalizar o casamento gay poderia ter ajudado pessoas mais marginalizadas. Então, enfim, tem toda essa questão. But compared to what's going on in Russia or Africa, you know, it's where there's either no gay rights or it's very, very just in the beginning of, you know, becoming a movement. Maybe in Russia there's a certain number of gay political activists, but
they're fighting this. They're fighting the same struggle that Americans fought 30 years ago, basically. Mas comparado com a Rússia e com a África, enfim, não tem nem comparação, e que ou não existem movimentos direitos gays, ou eles são muito pequenos. Então, enfim, na Rússia está começando, mas talvez eles estejam passando pelo que os americanos passaram 30 anos atrás. Eu tenho uma pergunta. Rapaz atrás, o primeiro, desculpa, depois você. Tá bom. Quem primeiro, então? Quem primeiro? Partindo dessa normatividade, homonormatividade que ele fala do mundo gay no geral, queria saber da transição dos filmes dele, que eram mais anárquicos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tipo O Exército dos Frutas, o Otto, para o Gerontofilia, que é o trabalho dele. From this notion of homonormativism, how about was about your career from anarchic films like Otto from the 90s and early 2000s, Raspberry Rush, Otto, some more narrative film like Dylan Trophy? Yeah, for me personally, I started out obviously making very crude, low-budget films, and then now lately I've made my first $1 million movie budget. And also I made my first non-sexually explicit film, finally. Bom, ele começou com filmes mais crus, sem grandes orçamentos, e agora ele fez o primeiro filme com $1 milhão de orçamento, e finalmente, pela primeira vez, um filme sem cenas de sexo explícito. And so, of course, some people embrace me trying something different, and other people, like Variety magazine, which has always hated my films and said they're too gay, they're too explicit. And then with Gerontophilia, they say, oh, he's gone limp. Bom, e algumas pessoas apoiam essa mudança, né? Mas outras não, né? Enfim, ele falou da Variety, que sempre reclamou que os filmes deles eram muito gays, muito sexuais. Mas quanto ao Gerontofilia, falou que esse filme ficou muito fraquinho, ficou muito bobo. But I like making both kinds of films, and for me it's just it's sort of about preaching to the converted at a certain level. Like, you can make the same films for the same people your whole career, but then you're not really challenging yourself or your audiences really. So with Gerontofilia, I wanted to still take a subject that was taboo or difficult for some people, the intergenerational love, but present it in a more accessible way for maybe a larger audience. Bom, ele falou que ele gosta de trabalhar nesses dois estilos, né? Tem algumas pessoas que preferem fazer o mesmo tipo de filme sempre, mas ele gosta de mudar bastante. E que com Gerontofilia, pelo menos ele pegou um assunto que ainda é muito tabu, que é a relação entre pessoas de idades muito diferentes, mas ainda assim de uma maneira mais acessível. So I'm still trying to make both kinds of films. So I have in Canada I get Arts Council funding to make more low-budget experimental films, and then if you want to make a larger budgeted film, it's the governmental agencies, which usually are more, they want you to make more narrative films, and so it's the two different processes. Bom, então ele ainda faz esses dois, né? Então quando ele quer fazer um filme mais de baixo orçamento, ele vai pro Conselho de Artes, que ajuda, e quando ele quer fazer um filme de orçamento maior, ele pede ajuda para o governo do Canadá, que pede geralmente filmes mais narrativos. But the art councils, they are not governmental. No, they are, Okay. but they encourage, because there's lower budget, they encourage more experimental work, more non-narrative work, Aí ele falou and que even explicit, esse Conselho de Artes, ele é um ramo do governo, mas só que
ele financia filmes mais ousados e às vezes até explícitos. No, just like they don't have a commercial agenda, as opposed to the film agency. Então, esse conselho de artes ele não tem uma agenda, uma pauta comercial, enfim, para bilheteria, ao contrário das agências governamentais. Então, ok. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é direta para ele, assim, ele na posição assim, de um divulgador da teoria queer, o que ele acha da realidade brasileira, onde as pessoas que ousam ir além dos limites da heteronormatividade ainda morrem? He was a sponsor and a preacher, as a speaker a lot about queer theory. How do you feel about the Brazilian reality where people who dare to go, who dare to challenge limits, they still are dying? In terms of like transgendered and gay, issues? Em termos de pessoas transgêneros e gays, né, que você fez a pergunta. LGBT, o grupo LGBT. Yeah, I mean, I'm not as familiar as I should be with these kinds of problems in Brazil, but I know I was first invited to Brazil in 1997, and I went to Sao Paulo for the Mix Brazil Festival, and the late Suzy Capo was amazing. She really supported queer film and challenging films, and so she brought me in for the first time. Ele fala que ele não conhece muito como ele deveria conhecer a realidade brasileira, que ele teve aqui na primeira vez no Brasil em 97, para o Festival Mix lá de São Paulo, que a Suzy Capo chamou ele, e ela organizava bastante coisa, enfim. And I understand, like, gay marriage is legal now, and so, I mean, obviously there have been there's been some progress in terms of acceptance of homosexuality and transgender. Bom, e agora quando, em 2015, quando o casamento gay já é legal e existe então um avanço nessas questões. But I mean, like I said, every country has their own progress, their own struggle, towards acceptance. My husband is Cuban, and he left Cuba in the early 2000s not only because they were starving, but because of because they no longer had support from the Soviet Union, but because of homosexual discrimination. So which was really bad in Cuba right up until really in the last 10 years they've made progress, and then only because Raul Castro's daughter is a gay activist and supported transgendered rights. Bom, então ele falou que cada país tem o seu próprio processo, seus desafios e seu caminho, e que, por exemplo, ele falou do caso do marido dele, que é cubano e teve que sair no início da década de 2000, e não só porque as pessoas estavam morrendo de fome depois do fim da União Soviética, de toda ajuda, mas porque os gays lá eram muito perseguidos, e que nos últimos 10 anos só que começou a ter uma melhora nesse sentido, depois, porque a filha do Raul Castro, né, que é o presidente, ela é ativista gay e ajuda pessoas transgêneras lá. So I just think every country, every part of the world has their own individual struggle. Cada país cada região do mundo tem seu próprio desafio de cada país. Boa noite. Eu gostaria de saber alguma coisa mais sobre a cena de produção de filmes gays ou queers no Canadá. Até assim, porque esse próprio festival já traz um outro diretor canadense, né, que é o John Grayson. Eu queria saber se isso é um sinal que há uma cena forte de produção de cinema, vídeo, gay e queer no Canadá. He's asking about the gay and queer film and video production in Canada, the gay scene, because we are showing 2 films by John Grayson also in this
So you would like to know how is it? Okay. Yeah, I mean, I've known John Grayson we're both from Toronto, and I've known him since the 80s. So Toronto had a very strong art video scene, especially starting in the 80s. It was very on the cutting edge of video and experimental art videos in the 80s. Bom, ele falou que ele conhece John Grayson, que os dois são de Toronto, né? E na década de 80, Toronto tinha uma cena muito forte em vídeos experimentais que usavam bastante, vídeos artísticos experimentais. And there was a lot of gay, queer and lesbian people that came out of that scene, and that's where John Grayson came out of, sort of short art videos. Muita gente e existiam muitos gays e queers nessa onda, nessa turma, inclusive foi onde o John Grayson saiu. Ele fazia muitos filmes artísticos, vídeos artísticos gays, experimentais. But the arts councils, like that support the arts, the governmental, that's provincial or federal governmental institutions, they've always been really quite supportive of queer work. Mas o Conselho de Arte, tanto em níveis nacional quanto estadual, né, sempre apoiaram bastante o trabalho de filmes queers. And then Quebec cinema, we have the French province in Canada, Quebec, has an amazingly progressive cinema, and they have their own, Quebec has their own distinct cinema, and which has now produced Xavier Dolan, who makes gay work, and he's, hugely successful and international. So, and he's been supported by the Quebec governmental agency. Ele falou de Quebec, né, que é uma parte francesa do Canadá, e a província de Quebec ajuda muito o Conselho de Arte lá o governo de Quebec ajuda bastante filmes gays e queers, e eles fazem coisas muito experimentais e muito interessantes. E agora tem o Xavier Dolan, que consegue fazer esses filmes e chega, enfim, atingir público. And actually, John Grayson is now the head of the film production department at York University Film School, which is where I graduated from. E o John Grayson atualmente ele é o chefe do departamento de cinema da Universidade de York, né, do curso de cinema da Universidade de York, que é onde ele se formou. Which actually is a lot of progress, because my professor at York University was Robin Wood, who's a very famous gay film critic, and he really fought against a lot of homophobia in the 80s from the film production department specifically, who thought he was a Marxist faggot, like a radical, and so now it's pretty amazing that John Grayson is the head of that department. Foi que dos professores dele foi Robin Hood, que é um crítico de cinema gay bastante conhecido, mas só que nos anos 80, enfim, teve que combater bastante a homofobia dentro do próprio departamento de cinema, que chamava ele de um viado marxista radical, e agora é incrível que o John Grayson é o chefe do departamento. Thank you. Mais alguma? Eu não sei se a minha pergunta foge um pouco, mas eu queria saber se ele tem algum comentário a fazer sobre o filme de Stonewall que vai lançar. E está tendo bastante crítica quanto à representatividade, né, dos personagens e tal. Tem até boicotes e tal, que a galera está falando sobre isso. It's not sure if the question is really outside the margin of a talk, but we'd like to know about this new Stonewall film that is going to be released and is receiving a lot of critics. Yeah, I've only seen the trailer, and
Roland Emmerich is one of my favorite directors. It was shot in Montreal, actually, in Canada. I know a lot of people who are like extras in the movie. So I can't really comment on, because it seems like he did take some care in representing the transgender and black characters. So I can only say I don't have very high expectations, but I'm gonna hold my judgment. No. Então, ele falou que o Roland Emmerich, que é o diretor do filme, ele não é um dos diretores favoritos dele, e ele só viu o trailer, e ele conhece muitas pessoas que trabalharam no filme como extras, e ele espera que pelo menos tenha tido cuidado com os negros e com os transgêneros, mas só que ele não pode falar muito mais sobre isso. Ele não está muito esperançoso. But I mean, even Milk, was, and Gus Van Sant is an amazing director, and but even I think Milk was pretty I don't want to say watered down, but it was a very mainstream version of the real story, and I know Gus Van Sant, and he told me that he actually shot a scene for that movie in a gay sauna, like a gay bathhouse, that ended up being cut from the final film. I'm not sure why, but but to me, I think Bom, ele lembrou do Milk, né, que ele acha que é uma versão muito mainstream da história do Harvey Milk. Ele conhece o diretor, Gus Van Sant gosta, mas só que enfim, ele falou que ele conversou com o Gus Van Sant e o Gus disse que eles filmaram uma cena numa sauna gay, mas que por algum motivo, que ele não sabe qual, foi cortada. So, in general, I think that film kind of really toned down the extreme sexuality of San Francisco from that era, because I kind of experienced it in the late 80s, and it was really militantly sexual, a lot of fucking, just very extreme sexuality, and that film kind of tones that down. So I wouldn't be surprised if Stonewall kind of tones down a lot of stuff, because it's Hollywood. Ele disse que o Milk acabou diminuindo bastante a questão da vida sexual, né, que existia em São Francisco nos anos 70, e meio que diminuiu bastante. E ele estava lá no meados dos anos 80, ele vivenciou isso, e tinha muito sexo acontecendo, e o filme não mostra muito isso. Então ele acha que, enfim, provavelmente vai ser isso também que vai acontecer no Stonewall. Now, Cruising, that's a film that got it right. Foi Parceiros da Noite, que é o do Friedkin. Foi um filme que capturou de verdade a época. Eu queria perguntar para você como que é para você que exibir seus filmes em bares gays, em locais mais underground, para chegar a exibir o filme no Museu de Arte de Nova York, ter uma retrospectiva lá. Como é para você, como diretor e como cineasta, se isso interfere na sua maneira de produzir as coisas futuramente, se existia algum tipo de interatividade do público nesses bares com os filmes, tipo, de gente fazendo sexo durante a sessão, ou batendo punheta, fazendo qualquer coisa do tipo. Nossa, se eu perder alguma coisa, você me fala. He's asking how does it feel for you as a director to start showing your films from gay bars and this kind of places, to now have a retrospective at an art museum in New York, and if that interferes on how you do your work, and how was it the exhibitions in the gay bars, if they had like if the people interacted with the film, if they had sex or if they jerk off during the projection? Yeah. Well, MoMA, I mean, the Museum of Modern Art, it was
pretty amazing to see. Actually, because they showed even my most difficult work, like my film Skin Flick, which is a neo-Nazi porn film. I mean, it's a film that discusses the issue of the relationship between homosexuality and fascism, and so it's a challenging film, and it had a full, sold-out audience and a lot of discussion. Acho que é incrível, né, que o MoMA em Nova York pôde passar todos os filmes, inclusive os mais difíceis, como Skin Flick, que é um filme pornô neonazista que discute a questão entre a homossexualidade e o fascismo, e com sessões lotadas e tudo esgotado, enfim, foi bem interessante. But I mean, for 3 of my films, I've made hardcore versions and softcore versions. So I have 3. They didn't show the hardcore versions, which are very pornographic and were meant for more of a porno audience. So, but even the softcore versions are pretty hard. Skin Flick, Raspberry Reich, and LA Zombie. Então ele falou que tem 3 filmes, né, que é o Skin Flick, o Raspberry Reich, que é Exército das Framboesas aqui no Brasil, enfim, tem vários títulos, e o LA Zombie, que ele fez uma versão softcore e uma versão hardcore dos filmes, e eles só passaram softcore, mas mesmo softcore ainda é bem forte. But just that whole experience was great because Raj, who's now the Rajendra Roy, who's the curator, film and video curator at MoMA now. I grew up with him basically in film. Like he programmed my first films at the Mix New York Film Festival. So I've known him forever. So, and now he's in this position of power, sort of, where he was able to get this, along with my distributor, to get this retrospective done. So it was interesting though to go from, I used to show my films in New York downtown, like in the in the East Village, or more alternative spaces, and then now I was uptown, the more legitimate part of town, and I think it was they really appreciated, the audiences really appreciated that they were challenging pushing the limits for their programming, and it got tons of press, and it was really a great experience. Ele falou que ele conhecia já o curador, né, da Cinemateca do MoMA, que é o Rajendra Roy, que ele exibia os filmes do Bruce no Mix Festival, que começou em Nova York, né, no início dos anos 90. E aí agora ele está nessa posição de poder em que ele pode exibir os filmes no MoMA, que é um local já estabelecido, que ele passava os filmes em locais mais alternativos de downtown, Manhattan, e agora ele está em Uptown, que é a parte mais chique da cidade, enfim, a elite, e agora ele está podendo exibir os filmes lá. But no one was jerking off at the screenings at MoMA. Mas ninguém estava se masturbando nas sessões do MoMA. But no, even in cinemas, when I showed No Gun Off My Ass or Super 8.5, in certain cinemas in Lower Manhattan, my distributors would tell me that they had stories where people were jerking off in the audience, and also at some festivals I noticed people in the back rows, people would be a gay and lesbian film festival. Então, ele falou que infelizmente no MoMA nunca teve, mas só que os distribuidores dele tem várias histórias de alguns filmes como No Skin Off My Ass, entre outros, que as pessoas se masturbavam na plateia, e em alguns festivais de filmes gays e lésbicos ele notava uma certa ação nas fileiras atrás. And actually, 3 of my films I premiered in Toronto. I mean, they played at the Toronto Film Festival, but then we had a special screening at the last remaining porn cinema in Toronto. It was called the Metro. It just closed recently. They've turned it into a mountain climbing, rock climbing
But anyway, you know, it was in the spirit of porn where people used to go to porn theaters all the time in the 60s and 70s, and with raincoats, and I mean, it was like a communal kind of sexual experience, and so when I started making these movies again in the 90s, and it was kind of a kind of reference to that time when that kind of experience was more normal. Teve 3 filmes dele que estrearam no filme de Toronto, no Festival de Cinema de Toronto, e aí ele passava esses filmes no último cinema pornô no cinemão pornô, né, que existia em Toronto, que era o Metro, que fechou recentemente. Então ele gostava muito de fazer essa experiência de passar os filmes no cinema pornô, porque lembrava uma época dos anos 60, 70, que era comum as pessoas irem para o cinema pornô e todas meio passadas indo lá, mas existia um certo espírito de comunidade ali, e que hoje se perdeu. Então ele sente agora fazendo esses filmes a partir dos anos 90, que ele espera estar voltando com esse espírito. Aquela aqui na frente, não sei se tinha alguém já. Alguém de vermelho ali que eu não estou conseguindo enxergar ali. Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre essa coisa de filmar o sexo explícito, mas mais do aspecto formal, e como ele se relaciona ou não se relaciona com a iconografia mais do pornô mais clássico mesmo, assim, do close nas genitálias, assim, o gozo para a câmera. The question is about about the formal aspects of shooting explicit scenes, sex scenes, and if you have if you make some relationship with while doing with the classic porn, the explicit porn, in ways like close-up of genitals and the money shots and stuff like that. Yeah, I mean, for me, it was a complete, like when I made this film and my early experimental films, short films, I was playing around with the idea of pornography. I would use found porno in some of my experimental films, like industry porn or whatever. But I really had no idea how to make real porn. Nos primeiros filmes, tanto esse longa quanto os curtas experimentais que ele fez, ele brincava muito com a ideia de fazer pornô e pegava, inclusive, cenas pornôs e juntava, enfim. Mas ele não sabia exatamente como filmar, né, o sexo, o pornô. And like I said, with this film, we're really naive about how you do it and embarrassed, and you know, so I didn't see them as porn really. I saw them as art films, sexually explicit art films, basically. Bom, ele, como eu disse antes, nesse primeiro filme, no Skin of Mess, eles estavam ainda muito inocentes, tímidos para fazer pornô, e ele não enxergava como um pornô, assim, como um filme de arte com cena de sexo explícito. But then my producer and I, Jürgen Brüning, produced most of my films. We got the reputation of being pornographers anyway, because we were making these crazy, you know, explicit films. So he started a porn company in Berlin in the I think 97 or 98, which was the first porn company in Berlin, Katzo Film. Então ele e o produtor acabaram ficando com essa fama, né, de pornógrafos, e acabaram, enfim, embarcando, e o produtor, ele abriu a companhia pornô de Berlim, que é a Caixa Filmes, em 96, 97. And so I started directing actual porn films, like Skin Flick and Raspberry Reich, which were, for me, they were more pornographic and done with professional porn actors, and so then I had to start thinking more like how they do it in the porn industry. So and it is a whole different technique. It's about creating an atmosphere on set,
that makes the actors comfortable. It's about casting actors that have sexual chemistry with each other. It's about, and then even how it's edited. It's like you create the illusion that everything is, you know, perfect, but it isn't, and you know, things like that. Então, a partir disso, ele começou a dirigir filmes realmente pornôs, que é o, como você falou, o Skin Flick e o Raspberry Ride. E aí ele começou realmente a tentar estudar o que realmente, como fazer um filme pornô, né? Então ele percebeu que envolve técnicas muito variadas, e sendo as principais é fazer um ambiente de set muito confortável para os atores atuarem dessa maneira, e na própria edição tudo parece bem mais fácil quando não é. E what was your second? The atmosphere, The editing, and well, just chemistry between when you cast the actors, they have to have sexual compatibility. É uma química entre os atores, porque quando você faz o elenco, você tem que ter certeza de que os atores vão se dar bem na cena de sexo. So then, when I made LA Zombie, for example, in 2010, I used some of the biggest porn actors that were working then in the business and in the gay porn world. And it's a whole different world. It's like it's more like a factory where they you know, churn out all these movies one after the other, and some porn actors will make 100 movies in a year, you know. So I always felt like I was just like visiting, you know. I got to see how that industry works, and but it wasn't something that I would want to do myself. It was, for me, it was more anthropological. Então, aí ele começou a trabalhar com atores pornôs, né? No LA Zombie ele trabalhou com François Sagat, atores pornôs gays, e ele começou a perceber como é que funcionava, e ele acha que é muito estranho, porque realmente é uma indústria, e alguns atores fazem 100 filmes por ano, é uma coisa bem de indústria mesmo, e ele gosta muito de visitar, ele gosta de ver como é que é, mas ele não se enxerga realmente como parte dessa indústria. Eu gostaria de saber a impressão dele a respeito dessa questão mercantilista, né, do mercado do cinema. Se a cultura queer vai se submeter ao capitalismo e vai deixar de ser uma cultura outsider para tentar ser mainstream, entende? Que é o que eu acho que está acontecendo. On a queer culture, if it's trying to end the relationship with the commercial aspect, and if it's not and if it's not mainstream, not outsider, but now are becoming mainstream. Well, I mean, there's a lot of gay content now, like on TV, for example. So, in American TV, like almost every TV show now has a gay couple or a gay storyline, or, you know, some better than others, some, you know, more positive than others, but it's becoming more normalized in that way. In terms of Hollywood, it's always lagging behind, and Hollywood, everyone thought Brokeback Mountain was going to be the big film where suddenly there'd be a big wave of gay films or lesbian films, and there wasn't, you know. And it's still kind of problematic in Hollywood in terms of actors not wanting to take gay roles sometimes, or want to come out because they don't think they'll get roles if they come out, you know. So there's still a certain skepticism that gay films or queer films can become commercial, I think. Na televisão americana hoje é bem mais normal você ver personagens, casais gays, lésbicas, né? Alguns são melhores que os outros, alguns são mais positivos que os outros, mas eles participam bastante. Já Hollywood, como sempre, ficou muito para trás, e quando o segredo de Brokeback Mountain saiu, se esperava que teria
muitos mais filmes gays, filmes lésbicos, uma grande onda, e não aconteceu, enfim, então enxerga também essa questão comercial um pouco de forma cética. Ele não acha que vai, ele ainda acha que não é uma coisa comercial. And it's a little discouraging for me, you know, the types of films that I make are way beyond like what they would consider commercial usually, and so it's hard for me to get. It wasn't easy to get drawn to Philly even though it's not explicit, because people, you know, it's not necessarily a commercial idea. Os filmes que ele faz são bem longe de um lado comercial, né? O Geantrofilia, que é o mais tranquilo, assim, ainda assim, foi muito difícil de fazer, porque era difícil viabilizar comercialmente um filme como esse. So, in a way, there isn't you know, there's films that really challenge the idea of homosexuality and make it complex or disturbing aren't really, are very hard to finance. People want more now feel-good stories about gays and that they're more normal, and you know. So I have a project, one project I have in development is about it's called Twincest, and it's about sex between twins, and you know, it's going to be very challenging to get it financed. I think I'll do it, but. Os filmes dele tentam sempre ser bem desafiadores, né? E o próximo filme que ele vai fazer é Twincest, é incesto em gêmeos, que ele não sabe se vai conseguir fazer, mas ele espera que vai conseguir. E enfim, os filmes dele tentam sempre continuar desafiando, enfim, não submeter ao comercialismo. And transgender issues are going to be big next. I know so many people who have films about transgender characters in development, including myself. So that could be the new wave, maybe. Let's hope. Ele falou que a questão transgênero é uma questão que pode ser a próxima onda, né? Que ele conhece muitas pessoas que estão desenvolvendo projetos com personagens transgêneros, inclusive ele. Então, enfim, a gente espera que seja bem mais popular no futuro, que seja uma próxima onda. Bom, eu acho que a gente tem que encerrar agora, é isso? Última pergunta. Ah, tá. Bom, então, última pergunta. Alguém quer... No, we can have one more question. Oh, okay. Bom, sei lá, partindo do princípio que o Pasolini fazia filmes que falavam também sobre fascismo, criticavam a burguesia e tal, mostravam bastante sexo também, e ele foi assassinado. Eu queria saber se o Bruce já teve medo, assim, já sofreu muitas ameaças, com certeza sim, mas o que ele pensa sobre isso, se isso dá mais força para ele, ou se ele vê, assim, o que ele pensa assim, sobre esse tipo de coisa? You mentioned Pasolini, who did a lot of movies with explicit sex and that shocked bourgeois society, and he was murdered. And if you feel like threat, and I mean, if you have some concerns about your security in regarding to that. I mean, Salo is. I mean, it's such an extreme political film, and he, you know, he was such a controversial and well-known. You know, he was part of Italian. The fabric of society, you know, he was the poet laureate of the country in some ways, and so, you know, he was a real firebrand, and it's not surprising that he became a target. I don't have that kind of stature. Então, ele falou que Saló é um filme muito forte, né, muito que denuncia o fascismo, enfim, e o Pasolini era uma grande figura cultural e política da Itália, ele era um dos principais artistas italianos. E o Bruce acha que ele não tem tanto poder assim para dar, então ele não sente muito
However, I did have a photo exhibit in Madrid about 4 years ago called Obscenity, and I shot a lot of well-known Spanish actors, musicians, pop stars, you know, in an exhibit that was exploring the relationship between sexual ecstasy and religious ecstasy, using Catholic imagery. Ele teve uma exposição em Madrid 4 anos atrás, que era obscenidade, e tinha muitas fotos de atores e cantores famosos espanhóis que lidavam com a relação entre o êxtase sexual e o êxtase religioso, e utilizavam muitas figuras católicas na foto, muitos símbolos. And it was hugely controversial, and the papers got a hold of it, and the mayor tried to close the exhibit, and there was protesters with signs outside the gallery, you know. And the night after the opening, somebody threw an explosive device through the window of the gallery, which didn't go off, thankfully. But the police were called, and it was in the papers again. And, e a exposição foi muito teve muita controvérsia, os jornais falaram bastante dela e aconteceram muitos protestos, as pessoas iam com faixas e com cartazes do outro lado de fora. O prefeito de Madrid tentou fechar a exposição, e na noite anterior à estreia jogaram um dispositivo explosivo dentro, mas só que por sorte ele não explodiu, enfim, e aí acabou virando mais notícia de novo e a imprensa toda ficou atrás. And I shot people like Rossi de Palma and Alaska, the pop singer, so it got a lot of attention. And that was the only time I felt a bit like I'd gone maybe a little too far. Ele fotografou atores e cantores conhecidos na Espanha, né, como Rossi de Palma e Alaska, e aí chamou muita atenção, etc. E foi a única vez que ele achou que talvez tenha ido longe demais. Assim. And also with Skinflick, when it came out, it had a 3-week run at the Institute of Contemporary Art in London, and there was picketers outside, and there was a lot of there was some accusations of racism from members of the black community, which I had to face, you know, with like in this kind of context, you know. So it was that again. I felt like I really pushed pretty far, where people were quite upset with what I was doing. Quando ele fez o Skinflick, passou por 3 semanas no Instituto de Arte Contemporânea em Londres. Também recebeu muitos protestos, as pessoas protestando na frente do cinema, e o movimento negro também acusou o filme de ser racista. Então ele teve que ficar explicando, respondendo todas essas questões, e foi outra vez que ele achou que ele tinha ido longe demais. But usually when things like that happen, for me as an artist, it makes me feel like I'm on the right track. Mas quando isso acontece, ele se sente como artista que ele está indo no caminho certo. Okay, that's, anybody, I mean, I think we covered a lot of ground, so... acho que a gente falou sobre bastante coisa, então muito obrigado, eu estou agradecendo, e a gente também agradece todo mundo. Thanks for coming. Thanks for this series. It's great. It's great. And obrigado.